Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrindi Ki Jai Samaveta Bhakti Vrindi Ki Jai Go Premanandi. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Krag. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnupadaya Krishna-Vastadhudale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesh Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 29, Verse 11. Pṛthak satreṇa va mahyam parva-yātrā-mahotsavān kārayed gīta-nṛtyādyair mahārāja-vibhūtibhiḥ. Pṛthak, alone, satreṇa, in assembly, va, or mahyaṁ, for me, parva, monthly observances, yatra, special gatherings, mahā-utsavān, and festivals, kārayet. One should arrange to perform gīta with singing, nṛtya-ādyaiḥ, dancing and so on, mahā-rāja, royal, vibhūtibhiḥ, with signs of opulence. Translation: either alone or in public gatherings, with singing, dancing, and other exhibitions of royal opulence, one should arrange to celebrate those holy days, ceremonies, and festivals set aside especially for my worship. Text 12. With a pure heart, one should see me, the Supreme Soul, within all beings, and also within oneself, to be unblemished by anything material, and also present everywhere, both externally and internally, just like the omnipresent sky. Purport according to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, the Lord has spoken the present verse to attract those who are inclined towards philosophical speculation about the absolute truth. As transcendental scholars searching for the ultimate unity will be attracted by the Lord's manifestation described here. Text 13:14. O brilliant Uddhava, one who thus views all living entities with the idea that I am present within each of them, and who, by taking shelter of this divine knowledge, offers due respects to everyone, is considered actually wise.
Such a man sees equally the Brahmana and outcast, the and charitable promoter of Brahminical culture, the sun and the tiny sparks of fire, the gentle and the cruel. Purport. A series of opposites is set forth here, namely the high-class Brahmana and low-class Aborigine, the thief who steals from respectable persons, and the respecter of Brahminical culture who gives charity to Brahmanas, the all-powerful sun and the insignificant spark, and finally the kind and the cruel. Ordinarily, the ability to distinguish between these such opposites qualifies one as intelligent. How then can the Lord state that ignoring such obvious differences establishes one as a wise man? The answer is given by the words mad bhavena. A wise person sees the Supreme Personality of Godhead within everything. Therefore, although externally perceiving and dealing with the varieties of material situations, a wise man is more impressed by and concerned with the overwhelming unity of all existence, which is based on presence of the Supreme Lord within everything, as explained here. A truly wise person is not limited to superficial material discrimination. So here the Lord continues to discuss different activities of bhakti. இங்கே பக்தியின் பல வகையான செயல்களை பற்றி பகவான் விளக்குகிறார். So in verse 11 here Krishna explains about celebrating special days and festivals. 11வது பதத்தில் விசேஷமான தினங்கள் மற்றும் விழாக்களை கொண்டாடுவதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And at these special days and festivals there is worship of the Lord with singing and dancing and offering of different items. அதுபோன்ற விழாக்காலங்களில் பகவானை வழிபடும் பொழுது பக்தர்கள் நடனமாடுகிறார்கள், பாடல் பாடுகிறார்கள், பல வகையான பொருட்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்கிறார்கள். Of course, every day items are offered in a royal way to the Lord, so they offer chamara, umbrella, etc. These are signs of royal position. தினசரி பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்வது கூட சாமரம், குடை போன்ற மிக செழிப்பான செல்வம் செழிப்போடு உள்ள பொருட்களையே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்கிறார்கள். But as well, then we have special occasions. ஆனால் சிறப்பான தருணங்கள் என்பதும் இருக்கிறது. So some of the occasions are recurring. சில விசேஷமான தருணங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வருகிறது. So here it says parva, which literally means monthly activities. So we have things like Ekādaśī, which actually occurs every 2 weeks. இங்கே மாதாந்திர செயல்களை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உதாரணத்திற்கு ஏகாதசி தினமானது 2 வாரத்திற்கு ஒரு முறை வருகிறது. And then we have other festivals that which only occur once a year. வேறு சில விழாக்கள் வருடத்திற்கு ஒரு முறை தான் வருகிறது. And in both cases one can have great festivals at these occasions. 2 தருணங்களிலும் ஒருவர் சிறப்பாக விழாக்களை கொண்டாடலாம். And the purpose is something like the purpose that or why festivals are held in the material world. ஜட உலகில் ஏன் இது போன்ற விழாக்களை கொண்டாட வேண்டும்? So in the material world they will have special ceremonies like birthdays and whatever, or anniversaries and things like this. And what is the purpose? பௌதிக உலகத்தில் பிறந்த நாள், திருமண நாள் போன்ற விழாக்களை கொண்டாடுகிறார்களே, இதன் நோக்கம் என்ன? Of course, ideally it is there to glorify the person. பிரதானமாக அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு நபரை மகிமைப்படுத்துவதற்காகவே இது போன்ற விழாக்கள் கொண்டாடப்படுகிறது. And it provides an opportunity for people to gather together. மக்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடுவதற்கு இது ஒரு சந்தர்ப்பமாக அமைகிறது. And of course, then they have a festival. They celebrate. அதன் பிறகு அவர்கள் விழாக்களை கொண்டாடுகிறார்கள். So all of these things are also natural to the human being. இவை அனைத்தும் மனிதர்கள் இயல்பாக செய்யும் செயல்களாகும்.
So people like to gather into groups. மக்கள் குழுவாக ஒன்று கூடுவதை விரும்புகிறார்கள். And that's why we see when there was lockdown for COVID, people were going crazy. இந்த பெருந்தொற்று காலத்தில் அனைவரும் வீடு விட்டு வெளியே வரக்கூடாது என்ற ஒரு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட பொழுது மக்கள் கிட்டத்தட்ட பித்து பிடித்த நிலையை அடைந்தாரை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். And the tendency to glorify we see is there because usually people in the material world, then they find some idol of some sort, political leader or some movie star or singer or somebody, and they'll like to glorify that person, football star or whatever, cricketer or whatever. பொதுவாக பௌதிக உலகத்தில் கிரிக்கெட் வீரர், சினிமா நடிகர், அரசியல்வாதி போன்ற நபர்களை மக்கள் புகழ்கிறார்கள், மகிமைப்படுத்துகிறார்கள். And of course, then people like to party, so they go to dances and this and whatnot like that. So these are natural tendencies in human beings. மக்கள் கேளிக்கை கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட விரும்புகிறார்கள். நடன நிகழ்ச்சி, கலை நிகழ்ச்சி போன்றவற்றில் பங்கேற்க மக்கள் வெகுவாக ஆசைப்படுகிறார்கள். So those tendencies are, say, engaged by holding festivals for the Lord. எனவே இது போன்ற மனப்பான்மையானது பகவானுக்கு விழாக்களை கொண்டாடுவதன் மூலமாக இது போன்ற ஆசை நிறைவேற்றப்படுகிறது. And in this way, all those activities become spiritualized. இவ்விதமாக அந்த செயல்கள் அனைத்தும் ஆன்மீக மயமாகிறது. At the same time, it satisfies these natural tendencies of the human being. அதே சமயத்தில் மனிதர்களின் இயல்பான சுபாவத்தை அந்த குறிப்பிட்ட விழாவானது திருப்திப்படுத்துகிறது. So actually, though a festival may occur once a year, like Janmashtami or whatever, actually every month we'll have different festivals. So we'll have Ram Navami or Nrsimha Chaturdasi or Vamana Dwadasi and Janmashtami, Chaitanya Mahaprabhu's appearance or Govardhan Puja or that. So almost every month we will have some sort of festival. சில விழாக்கள் வருடத்திற்கு ஒரு முறை கொண்டாடப்பட்டாலும் ஒவ்வொரு மாதமும் நாம் பல்வேறு விழாக்களை கொண்டாடுகிறோம். நரசிம்ம சதுர்த்தி, வாமனருடைய தோற்ற தினம் போன்ற பல விழாக்களை ஒவ்வொரு மாதமும் நாம் கொண்டாடி கொண்டுதான் இருக்கிறோம். And these become an important part of the bhakti. இது பக்தியின் ஒரு மிக மிக முக்கியமான அங்கமாக கருதப்படுகிறது. On one level, it is of course part of archana. ஒரு வகையில் இது அர்ச்சனா வழிமுறையின் ஒரு பகுதியாகிறது. Because all of this, the festival is concerned with the deity of the Lord. இந்த விழாக்கள் அனைத்தும் பகவானின் விக்கிரகத்தை மையப்படுத்தியே கொண்டாடப்படுகிறது. So for these festivals and Ekādaśī, then there are also rules. இந்த விழாக்களில் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிகளும் உள்ளது. Some of these festivals also involve fasting. சில விழாக்களில் நாம் உபவாசத்தை அனுசரிக்க வேண்டும். So we may wonder, well, what fasting? How can that be festive? உபவாசம் என்றால் அது எப்படி விழாவாகும் என்று நாம் சிந்திக்கலாம். So that may be so in the material world, but as far as spiritual life, fasting is good for your spiritual advancement. பௌதிக உலகத்தில் இது போன்ற சிந்தனை வருவது இயல்புதான். ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தை பொறுத்தவரை உபவாசம் என்பது நம்முடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக நாம் செய்யும் செயலாக கருதப்படுகிறது. And therefore there is fasting on Ekādaśī and fasting on the appearance days of the Lord. அதன் காரணமாகவே அவர்கள் ஏகாதசி மற்றும் பகவானின் அவதார தினம் போன்ற தினங்களில் உபவாசம் இருக்கிறார்கள். And in the Hari Bhakti Vilas, there we have 2 chapters dedicated to Ekādaśīs and 3 chapters dedicated to celebrating different festivals. ஹரிபக்தி விலாசத்தில் 2 அத்தியாயங்கள் ஏகாதசியின் மகிமைகளை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. வேறு சில அத்தியாயங்கள் விழாக்களை கொண்டாடுவதன் காரணம் மற்றும் அதன் சிறப்பம்சத்தை பற்றி விளக்குகிறது. So in other words, actually 1/4 of the whole book is dedicated to this, celebrating these events. அந்த புத்தகத்தில் ஒரு கால் பகுதி இந்த விழாக்களை கொண்டாடுவதன் சிறப்பம்சத்தை விளக்குவதை பற்றி குறிக்கிறது. And to make sure that they don't become materialistic, and then there are guidelines and rules set up for them.
பௌதிகவாதியாக அவர்கள் மாறக்கூடாது என்ற காரணத்தினால் அவர்களுக்கென்று வரைமுறைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Okay. So after this then Krishna begins to speak not about so many activities as how the devotee should see the Supreme Lord. அதன் பிறகு பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தர் செய்யும் செயல்கள் மூலமாக பரமபுருஷ பகவானை எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்பதை பற்றி விளக்குகிறார். So he's already spoken about holy places. He spoke about festivals. அவர் ஏற்கனவே புனிதமான தாமங்களை பற்றி பேசினார். இப்பொழுது அவர் விழாக்களை பற்றி பேசுகிறார். And he spoke about devotees. அவர் பக்தர்களை பற்றியும் பேசினார். So this one about the festivals is generally connected with the deities. விழாக்கள் என்பது பொதுவாக விக்கிரகங்களோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. But the devotee should not see the Lord only in the deity. ஆனால் ஒரு பக்தர் பகவானை விக்கிரக வடிவில் மட்டும் தரிசிக்க கூடாது. So therefore verse 12 instructs everyone to see the Lord in oneself and in all beings. அதனால் தான் சில வகையான உபதேசங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவர் தனக்குள்ளேயும் மற்ற அனைத்து உயிர்வாளிகளிலும் பகவானை காண வேண்டும் என்று. So sometimes people will criticize bhakti. சில சமயங்களில் மக்கள் பக்தியை குறை கூறக்கூடும். And the criticism is that the devotee simply goes to the temple and offers things to the Lord. So he's just concentrating in the temple. பொதுவாக பக்தர்கள் ஆலயத்திற்கு சென்று பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்கிறார்கள். எனவே அவர்களின் கவனம் ஆலயத்தில் மட்டுமே இருக்கிறது என்பதை அவர்களின் குறையாக கூறுகிறார்கள். Of course, the devotee understands this is one way in which we can worship. It's not the only way. ஆனால் பக்தருக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த ஒரு வழிமுறை மூலமாக பகவானை வழிபட முடியும். ஆனால் பகவானை வழிபட இதுவே ஒரே வழிமுறை அல்ல என்று. And so in this verse 12 Krishna instructs you should see the Lord everywhere in all beings, not just in the temple. அதனால் தான் 12வது பதத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார் நீங்கள் பகவானை எல்லா இடத்திலும் காண வேண்டும், கோவிலில் மட்டும்தான் காண வேண்டும் என்று எடுத்துக்கொள்ள கூடாது என்று. Of course we'll find such statements in Bhagavad Gita such as the wise person should see everybody equal. They should see the brahmana and the chandala and the elephant and the cow and whatever all as equal. Samadarshana, he says everything equally. பகவத் கீதையில் கூட கற்றறிந்த பண்டிதர் பிராமணர், பசு, யானை, நாய் தின்பவன் அனைத்தையும் சமமாக பார்க்க வேண்டும் என்று ஒரு பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So in one sense the devotees do not object to this. ஒரு வகையில் பக்தர்கள் இதை நிராகரிப்பதில்லை. Of course it is quite prominent among impersonalists and yogis to have this type of appreciation of being sama everywhere. இது போன்று சமமாக செயல்படுவது யோகிகள் மற்றும் அருவவாதிகள் மத்தியில் பரவலாக காணப்படுகிறது. So the devotees also look at all beings as equal, but the reason is a little different. பக்தர்களும் அனைத்து உயிர்வாளிகளையும் சமமாகத்தான் பார்க்கிறார்கள், ஆனால் அதற்கான காரணம் சற்று மாறுபட்டுள்ளது. And that is because the devotee sees the Supreme Lord everywhere. அதன் காரணம் பக்தரானவர் பரமபுருஷ பகவானை எல்லா இடங்களிலும் பார்க்கிறார். Now of course the impersonalist doesn't believe in the Supreme Lord, so he'll just see Brahman everywhere. அருவவாதி பகவானை நம்புவதில்லை, எனவே அவர் அனைத்து இடங்களிலும் பிரம்மனை பார்க்க முயற்சிக்கிறார். The yogi of course may see Paramatma everywhere. யோகியானவர் அனைத்து இடங்களிலும் பரமாத்மாவை காணலாம். But when the devotee sees the Lord everywhere, it's not just Paramatma. ஆனால் ஒரு பக்தர் பகவானை அனைத்து இடங்களிலும் காணும் பொழுது அது பரமாத்மா என்ற ஒரு நிலையில் மட்டும் காண்பதில்லை. The devotee is interested in Bhagavan. பக்தரானவர் பகவானின் மேல் கவர்ச்சி அடைகிறார். And that Supreme Lord is the one who has relationship with the devotee. பரமபுருஷ பகவான் என்பவர் பக்தர்களோடு உறவு முறையை பாராட்டுபவர்.
But of course, those who are not devotees, the Lord is still there, but they can't appreciate him either as Paramatma or as Bhagavan. அபக்தர்களுக்கும் பகவான் அதே போன்றுதான் இருக்கிறார். ஆனால் அவர்களால் பகவானை பரமாத்மாவாகவோ அல்லது பகவானாகவோ பாராட்ட முடிவதில்லை. So directly, of course, Paramatma is involved in monitoring all the jivas. அனைத்து ஜீவாத்மாக்களையும் கண்காணிக்கும் பொறுப்பில் பரமாத்மா செயல்படுகிறார். And Bhagavan does not personally supervise all the karmas, etc. of the jivas. கர்ம வினைகளை கண்காணிப்பது நிர்வகிப்பது போன்ற விஷயங்களில் பரமபுருஷ பகவான் நேரடியாக ஈடுபடுவதில்லை. But the devotee will also see the influence of Bhagavan even on these people. ஆனால் ஒரு பக்தரானவர் இது போன்ற மக்கள் மீதும் பகவானின் தாக்கம் எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை காண்பார். So of course it is indirect, but nevertheless the Lord is merciful even to all these other living entities who ignore him. இது மறைமுகமாக பகவான் செயல்படுவதாக கருதப்பட்டாலும் இருப்பினும் பகவான் அவரை பற்றி கண்டு கொள்ளாத பிற ஜீவராசிகளிடமும் மிகுந்த கருணையோடு இருக்கிறார். And if one is very advanced in bhava or prema, then that prema bhakta will see the Lord as Bhagavan manifested directly in everybody. ஒருவர் பாவா மற்றும் பிரேம நிலையில் மிக உயர்ந்த நிலையை அடைந்திருந்தால் அவரால் பகவான் அனைத்திலிருந்தும் வெளிப்படுவதை காண முடியும், உணர முடியும். And he will see everybody as great devotees, in spite of the fact that they may be demons. அத்தகைய நபர் ஆனவர் அனைவரையும் மிக சிறந்த பக்தராகவே காண்பார். அவர் எதிரிருப்பவர் ஒரு அசுரனாக இருந்தால் கூட அந்த அசுரனையும் அவர் மிக சிறந்த பக்தராகவே காண்பார். So his vision of prema permeates all the things that he sees in this world. அவருடைய பிரேமையானது அவர் காணும் அனைத்திலும் அவருக்கு வெளிப்படுகிறது. And he sees all living entities and all things having a relationship directly with Bhagavan. அனைத்து பொருட்களும் அனைத்து உயிர்வாளிகளும் பகவானோடு நேரடியாக ஒரு உறவுமுறை மற்றும் தொடர்பு கொண்டிருப்பதை அவரால் காண முடிகிறது. So in this way, the devotee in seeing everything equally, it's a little different from that of the impersonalist or the Paramatma yogi. எனவே இவ்விதமாக ஒரு பரமாத்மா அல்லது யோகியானவர் அனைத்தையும் சமமாக காண்பதற்கும் ஒரு பக்தரானவர் அனைத்தையும் சமமாக காண்பதற்கும் சில வேறுபாடானது உள்ளது. As a result of this vision, then the prema bhakta sees no need to preach because everybody's in prema. இவ்வாறு அவர்கள் பார்ப்பதின் காரணமாக ஒரு பிரேம பக்தரானவர் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டிய தேவை இருப்பதில்லை. ஏனென்றால் அவர் அனைவரும் பிரேமையில் இருப்பதாகவே பார்க்கிறார். But those who are doing sadhana bhakti, they don't have such a vision, then they will also have to make some distinctions. சாதன பக்தி செய்பவர்கள் இது போன்ற பார்க்கும் கண்ணோட்டம் இல்லாத காரணத்தினால் அவர்கள் சில வேறுபாட்டை காண்கிறார்கள். And the distinction they make is that those persons who do have faith or are favorable, then they will make them recipients of the mercy of Bhagavan. அவர்கள் பார்க்கும் வேறுபாடு என்னவென்றால் பக்திக்கு சாதகமாக செயல்படும் மக்களை பகவானின் கருணை பெறுவதற்கு உதவுகிறார்கள். But they do not hate any jiva. ஆனால் அவர்கள் எந்த ஜீவாத்மாவையும் வெறுப்பதில்லை. But they may avoid those who are hating the Lord, atheists, etc., because it's unfavorable for their bhakti. ஆனால் நாத்திகர்கள், பகவானை வெறுப்பவர்கள் போன்றவர்களை இவர்கள் தவிர்க்கிறார்கள். ஏனென்றால் அது பக்திக்கு சாதகமற்ற ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும். So therefore the devotees can see everybody equally in one sense, but the Madhyamādhikāri deals with one way, the Uttamadhikāri deals with them in a different way. பக்தர்கள் ஒரு வகையில் அனைத்தையும் அனைவரையும் சமமாக பார்த்தாலும் மத்திய அதிகாரியானவர் ஒரு வகையில் செயல்படுகிறார், உத்தம அதிகாரியானவர் சற்று வேறுபட்ட வழியில் செயல்படுகிறார். And the Kanishta-adhikari doesn't have that vision at all. He only sees the Lord in the temple. கனிஷ்ட அதிகாரிக்கு இது போன்ற சமமாக பார்க்கும் தன்மையே இருப்பதில்லை. அவர் ஆலயத்தில் மட்டுமே பகவானை காண்கிறார். Hare Krishna. One who is at the level of bhava or prema, is he only Bhagavan conscious or he is also Paramatma conscious? பாவா மற்றும் பிரேம நிலையில் இருக்கும் பக்தர்கள்
பகவானை பற்றிய உணர்வோடு மட்டும் இருக்கிறார்களா அல்லது பரமாத்மாவை பற்றிய உணர்வோடும் இருக்கிறார்களா? Well, Paramatma really doesn't function because Paramatma is a neutral figure, and the person in prema is seeing in terms of rasa and relationships of the Lord with the devotees. பரமாத்மா என்பவர் உண்மையில் செயல்பட மாட்டார், அவர் நடுநிலை வகிப்பார். எனவே பக்தரானவர் பிற பக்தர்கள் பகவானை கொண்டிருக்கும் ரசம் மற்றும் உறவு முறையின் மூலமாகவே பகவானை பார்க்கிறார்கள். When you mentioned about the glorification, generally some celebrities are being glorified. Still appears that there is a motive for even glorifying such a personalities. Either there is selfish motive, or at the deep of the heart, generally the living entities are more interested in self-glorification. சில பிரபலங்கள் புகழப்படுவதையும் நான் பார்க்கிறோம். இது ஒரு ஆத்மா பிற ஆத்மாவை புகழ வேண்டும் என்ற இயல்பின் காரணமாக நடக்கிறதா அல்லது அவர்கள் மனதில் வேறு ஏதாவது சுயநல ஆசை காரணமாக அது போன்ற பிரபலங்களை அவர்கள் புகழ்கிறார்களா? Well, in the material world, ideally, the glorification is meant to be sincere. பௌதிக உலகத்தில் புகழ்ச்சி என்பது நேர்மையானதாக கருதப்படுகிறது. And thus it's an expression of some sort of affection. அது ஒரு வகையான அன்பு மற்றும் பாசத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. But we know, of course, that material affection is also covered over by ignorance. ஆனால் நமக்கு தெரியும் பௌதிகமான பாசம் கூட அறியாமையால் மூடப்படுகிறது. But it is certainly better than praise with no affection at all. It's artificial. ஆனால் ஒரு அன்பு இல்லாமல் செயற்கையாக புகழ்வதை விட இது சற்று மேலானதாக கருதப்படுகிறது. So that obviously, because they are still in the material world, to some degree, yes, it is covered by that ignorance and selfishness, but to various degrees of sincerity or whatever, that some are more pure and some are less pure. அவர்கள் ஜட உலகில் இருக்கும் காரணத்தினால் அறியாமை மற்றும் சுயநல ஆசைகள் மூலமாக கூட அவர்களுடைய எண்ணமானது கவரப்படுகிறது. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை வரை அவர்கள் தூய்மையாக இதை செய்ய முயற்சிக்கிறார்கள். You see, number 11 verse is saying that sometimes there is a fasting. Okay, so when you say this upavasa, upa means the near, and vasa means living, means upavasa living near the Supreme Lord. But when we live near the Supreme Lord, there should be festival. But why there is fasting again? Because the fasting, when you say this, is like a renunciation, vairagya, which is not a part of the bhakti. உபவாசம் என்றால் உப்ப என்றால் அருகில் வசிப்பது, வாசா என்றால் வசிப்பது, உப்ப என்றால் பரமபுருஷ பகவான். எனவே உபவாசம் என்றால் பரமபுருஷ பகவான் அருகில் வசிப்பது என்று பொருள்படுகிறது. எனவே நாம் பகவானோடு இருக்கும் பொழுது அதை விழாவாகத்தானே கொண்டாட வேண்டும். நாம் ஏன் உபவாசம் அல்லது விரதத்தை கடைபிடிக்கிறோம்? Those who are doing sadhana bhakti, then they will do fasting and vratas and such things. சாதன பக்தி செய்பவர்கள் விரதங்களை அனுஷ்டிப்பார்கள். And that is there to help them discipline their senses and mind, etc. அது அவர்கள் மனம் மற்றும் புலன்களை நெறிப்படுத்த உதவுகிறது. Those who are in prema, then they don't really need to do that. பிரேம நிலையில் இருக்கும் பக்தர்கள் இது போன்ற செயல்களை செய்ய தேவையில்லை. So they are naturally in control of the mind and senses, and they're fasting by their nature. அவர்கள் இயல்பாகவே தங்கள் மனம் மற்றும் புலன்களை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறார்கள். Those who don't have material bodies at all, then of course they also don't need to carry out those rules. பௌதிக சரீரமே இல்லாத ஜீவாத்மாக்கள் இது போன்ற விதிகளை கடைபிடிக்க தேவையில்லை. But then as part of pastimes, and then they may follow some of these rules also. பகவானின் லீலை காரணமாக அவர்கள் சில விதிகளை கடைபிடிக்க கூடும். So therefore, when they had the eclipse, then they were fasting. Even Krishna was fasting. உதாரணத்திற்கு கிரகண காலத்தின் பொழுது அவர்கள் உபவாசம் இருந்தார்கள். பகவான் கிருஷ்ணர் கூட அந்த சமயத்தில் உபவாசம் இருந்தார். Or when the people of Vrindavan went to worship Shiva at one temple, then they were fasting one night. Nanda was fasting, and then he took bath the next morning. விருந்தாவனவாசிகள் சிவபெருமானை தரிசிக்க சென்ற பொழுது ஒரு நாள் இரவு முழுவதும் அவர்கள் உபவாசத்தை அனுஷ்டித்தார்கள். And so that is part of their pastimes only.
அவர்கள் லீலைகளின் ஒரு பங்காக இது இருக்கிறது. You hear that fasting means, because some people explain like this, because devotees are so much engrossed and absorbed in the service of the Lord, they forgot to take food and other things. There's also explanation we get sometime. மக்கள் சில சமயம் பக்தர்கள் பகவானின் சேவையில் பூர்ணமாக மூழ்கி ஈடுபட்டிருக்கும் காரணத்தினால் அவர்கள் உணவு எடுக்க மறந்து விடுகிறார்கள். இதுவே உபவாசம் என்று சில மக்கள் விளக்கம் கொடுப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். Like Janmashtami and other festival, I'm saying. Oh, yeah. Well, for people doing sadhana, of course, it's maybe if they're busy, they would fast, but not because it's a rule, but simply because they're busy. But those obviously who are advanced, naturally they are not taking food or whatever like that, like the Goswamis. So we could say it's their nature rather than a vrata or anything like that. ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் வேண்டுமென்றால் நேரமாக வேலைப்பளு காரணமாக இந்த போன்ற உபவாசத்தை அனுஷ்டிக்க நேரிடலாம். ஆனால் முதிர்ந்த நிலை பக்தர்கள் பகவானின் திருப்திக்காக பக்தியில் முன்னேற வேண்டும் என்ற இலக்கிற்காக உபவாசத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள். See, there are two things in the sadhana bhakti. One is called internal, one is called external things. Internal things like say fasting and this kind of thing, internal, and like wearing tulsi mala, putting tilak is external. So how much this is significance in our devotee's life to have this kind of symptom? Which one? Like wearing tulsi mala, putting tilak and fasting, this kind of things, you know, how much is significant for the sadhakas? பக்தி சாதனையில் உபவாசம் என்பது உட்புறமான ஒரு பகுதியாக கருதப்படுகிறது. வெளிப்புறமாக திலகம் அணிவது, துளசி மாலை அணிவது போன்ற செயல்களை பக்தர்கள் செய்கிறார்கள். இது போன்ற வெளிப்புறமான செயல்கள் எந்த அளவிற்கு ஒரு பக்தருக்கு முக்கியமானது? Well, all of these different elements are mentioned as angas of bhakti, so therefore they're all very powerful. இந்த குறிப்பிட்ட செயல்கள் அனைத்தும் பக்தியின் அங்கங்களாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே இவை அனைத்தும் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தவை. But then some are more powerful. ஆனால் சில அங்கங்கள் இன்னும் அதிகமாக சக்தி பெற்றுள்ளது. So generally we'll concentrate on those that are more powerful. எனவே பொதுவாக நாம் அந்த மிக மிக அதிகமான சக்தி வாய்ந்த அங்கங்களின் மேல் கவனத்தை செலுத்துகிறோம். And the most powerful is, of course, Nam Sankirtan. மிக உயர்ந்த சக்தி வாய்ந்தது நாம சங்கீர்த்தனமாகும். So it's not that you have to do all of the angas of bhakti. நீங்கள் பக்தி அனைத்து அங்கங்களையும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. But if we were to omit some of them, then at least we still do Nam Sankirtan. சில அங்கங்களை நாம் கடைபிடிக்காமல் இருக்கலாம், ஆனால் குறைந்தபட்சம் நாம் நாம சங்கீர்த்தனத்திலாவது ஈடுபட வேண்டும். So we do that, and the others we may or may not do the other things. அதை நாம் கண்டிப்பாக கடைபிடித்தாக வேண்டும். மற்ற அங்கங்களை நாம் கடைபிடிக்கலாம், கடைபிடிக்காமலும் இருக்கலாம். And still we get all success. அவ்வாறு செய்தால் கூட நமக்கு இறுதி வெற்றியானது கண்டிப்பாக கிடைக்கிறது. There is also explanation like, see, Vaishnava means, you know, like tilak, kantimala. Yeah, like, but then if you're in a country that doesn't allow it, then you can't do it, so you don't do it, and you just chant Hare Krishna. And you may not be able to chant Hare Krishna publicly, so you do it to yourself or in your house. So, you know, but nevertheless you continue the chanting, even if you can't put your tilak on or whatever. வைஷ்ணவர் என்றாலே திலகம் மற்றும் கண்டிமாலை அணிந்திருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு குறிப்பு உள்ளதே. அதை பற்றி நீங்கள் என்ன கூறுகிறீர்கள் என்பது கேள்வி. நீங்கள் ஒருவேளை அது போன்ற திலகத்தை அணிவிக்க கூடாது என்ற ஒரு சட்டத்தை கடைபிடிக்கும் நாட்டில் இருந்தால் நீங்கள் அதை அணிவிக்காமல் மனதளவில் அதை நீங்கள் அணிவித்துவிட்டு நீங்கள் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபடலாம். அதுவே உங்களுக்கு அனைத்து சிறப்பான பலன்களையும் தரும். So it is like, you know, some circumstances we have to see. If circumstances doesn't allow, then accept it. But if circumstances allow, then we do. If we neglect that anga bhakti, then then we do. சூழ்நிலைகள் நம்ம இது போன்ற பக்தி அங்கங்களை கடைபிடிக்க பிடிப்பதற்கு எதிராக இருந்தால் இதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் சூழ்நிலைகள் சாதகமாக இருந்தும் ஒரு பக்தர் அவ்வாறு இந்த அங்கங்களை கடைபிடிக்காவிட்டால் அப்பொழுது நாம் என்ன புரிந்து கொள்வது? According to number 11 verse, we see Maharaj, it's like, you know, Lord is demanding something from the devotees, like dancing, chanting, and from the devotees for his pleasure. It seems that, you know, if someone reads, oh, Lord is here lacking something, but he wants something from the devotees. It seems like that, you know, by this sloka.
இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் விக்கிரகத்திற்கு முன்னால் நடனமாட வேண்டும், பக்தர்கள் கீர்த்தனம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். இதை பொதுவாக ஒரு பொதுமக்களின் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் இது போன்ற விஷயங்கள் பகவானிடம் இல்லாத காரணத்தினாலே நாம் இவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்று பகவான் எதிர்பார்க்கிறாரோ என்று நினைக்க தோன்றுகிறதே. இதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன? Well, all of these activities are based upon the fact that you have initial faith. இந்த செயல்கள் அனைத்தும் உங்களிடத்தில் நம்பிக்கை இருக்கிறது என்ற ஒரு அடிப்படையில் தான் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. Which means that ultimately you have a desire to please the Lord. நம்பிக்கை என்பதன் பொருள் பகவானை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஆசையானது உங்களிடம் இருக்கிறது. So therefore you're willing to do anything, especially if the Lord recommends it. எனவே அது போன்ற ஒரு பக்தர் எதை செய்யவும் தயாராக உள்ளார். குறிப்பாக பகவான் ஏதேனும் பரிந்துரை செய்தால் முதலில் அந்த பக்தர் அதை செய்கிறார். And you'll avoid those things which the Lord tells you to avoid. பகவான் எதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறாரோ அது போன்ற செயல்களை அந்த பக்தர் தவிர்த்து விடுகிறார். So all of the statements made about you should do this and should do that, these are with the precondition that you already have that faith. If you don't have the faith, then you don't do them. இங்கே நீங்கள் செயல்பட இது போன்ற செயல்களை செய்ய வேண்டும், இது போன்ற செயல்களை செய்யக்கூடாது என்ற உபதேசமானது உங்களிடம் போதுமான நம்பிக்கை இருக்கிறது என்ற அடிப்படையின் பேரில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. In fact, it is said if you don't have the faith, then you should do karma yoga. இதன் காரணமாகவே உங்களிடம் நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் நீங்கள் கர்ம யோகத்தை கடைபிடியுங்கள் என்றும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, devotees celebrate their seniors and spiritual guides' birthday, like organizing kirtans, distributing prasad, glorifying them. How we can appreciate that? Appreciate what? பக்தர் celebrating பக்தர்கள் தங்கள் Should we do it or should we appreciate it? No, celebrating the birthdays of their seniors, how we can understand or appreciate that? Because we said material world, it is not pure love is not there generally. Oh, yeah. Well, பக்தர்கள் மூத்த பக்தர்களின் பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்களே, அதை நாம் எப்படி பார்ப்பது? பௌதிக உலகத்தில் இது போன்ற செயல்களை எந்த கண்ணோட்டத்தோடு நாம் ஏற்க வேண்டும்? Well, it says in the nectar devotion there that all the angas of bhakti that apply to the Lord can be applied to the devotees also. பக்தி ரசாமத சிந்துவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, பகவானுக்கு பக்தியின் எந்தெந்த அங்கங்களை நாம் கடைபிடிக்கிறோமோ அதே அங்கங்களை நாம் பக்தர்களுக்கும் கடைபிடிக்கலாம் என்று. So we can hear about the devotees as well as hear about the Lord. We can glorify the devotees as well as glorifying the Lord. நாம் பகவானை பற்றியும் சிரவணம் செய்யலாம், பக்தர்களை பற்றியும் சிரவணம் செய்யலாம், பகவானையும் மகிமைப்படுத்தலாம், பக்தர்களையும் மகிமைப்படுத்தலாம். At the same time, there has to be some discretion. அதே சமயத்தில் இந்த இடத்தில் சில உரையாடலானது தேவைப்படுகிறது. Because to glorify some devotees may not be favorable for their devotional service. சில பக்தர்களை நாம் மகிமைப்படுத்தினால் அது அந்த பக்தரின் பக்தி சேவையை முன்னேறுவதற்கு ஒரு தடையாக கூட இருக்கலாம். Online. Dandavat Pranam Maharaj. We have two questions. First one, how Prema Bhakta can come to Madhyama level to preach even though Prema Bhakta see everyone is a devotee? பிரேம பக்தர்கள் அனைவரும் பக்தர்கள் என்ற கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறார். அவ்வாறு இருக்கையில் அவர் எப்படி மத்தியம நிலை அடைந்து பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவார்? How do they come down to the Madhyama level to preach? They are in Prema level, they see everybody equally. How they come down? Yeah, wow. Oh. Well, the Prema Bhakta may come down, may not come down. பிரேம பக்தர் தங்கள் நிலையை தாழ்த்திக் கொள்ளலாம், தாழ்த்திக் கொள்ளாமலும் இருக்கலாம். So Jiva Goswami gives the example of Narada Muni. ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் நாரத முனிவரின் உதாரணத்தை விளக்குகிறார். But it may be that many of the devotees who are doing sadhana, of course he's a Nityasiddha, Shakti-Vaishnava also is a special case, but many of the devotees in the material world who've advanced from sadhana up to prema, they may be in that category where they're just so absorbed in the Lord that they don't preach at all, or very little. ஆனால் நாரத சக்தி ஆவேச அவதாரம் ஆவார், நித்திய சித்தர் ஆவார்.
ஆனால் மிக உயர்ந்த நிலையில் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பக்தர்கள் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடலாம் அல்லது ஈடுபடாமலும் இருக்கலாம். அது அவர்கள் தனிப்பட்ட விருப்பம். So if they happen to preach in the material world, we could say that is partly their will and partly the will of the Supreme Lord. அது போன்ற பக்தர்கள் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டால் அது ஒரு வகையில் அந்த பக்தரின் ஆசை, இன்னொரு வகையில் பகவானின் ஆசை என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். Maharaj, why is Uddhava considered a Nitya Siddha and not a Raganuga? You mentioned he knows that jnana is not the highest process. Yet why is he not a Raganuga Bhakta? ஞான மார்க்கம் மிக உயர்ந்த வழிமுறை அல்ல என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் உத்தவர் ஏன் நித்திய சித்தராக கருதப்படுகிறார், ராகானுக பக்தராக கருதப்படுவதில்லை? So Raganuga is a sadhana. ராகானுகா என்பது சாதன பக்தியாகும். So that's for people who have material bodies in the material world. அது பௌதிக உலகத்தில் பௌதிக சரீரங்கள் இருக்கும் மக்களுக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது. Uddhava is an eternal associate with the spiritual body. உத்தவர் பகவானின் நித்தியமான சகாவாவார். அவருக்கு ஆன்மீக சரீரம் உள்ளது. So therefore he doesn't do any sadhana. இதன் காரணமாக அவர் சாதன பக்தியில் ஈடுபடுவதில்லை. Maharaj, verse 11 says that the festivals are celebrated either alone or in public. Does this mean that some aspects of the festivals are done in private and not in public? 11வது பதத்தில் விழாக்கள் தனிப்பட்ட முறையிலும் கொண்டாடப்படுகிறது, பொதுமக்கள் கூட்டத்திலும் கொண்டாடப்படுகிறது. இதன் பொருளானது அந்த விழாக்களின் சில விசேஷ தன்மையானது தனிப்பட்ட முறையில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது, சில பொதுமக்கள் மத்தியில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது என்று எடுத்துக்கொள்ளலாமா? If there are temples meant for the public, then we will have public celebrations. பொதுமக்கள் வருகைக்கான ஆலயங்கள் என்றால் அங்கே பொதுமக்கள் கொண்டாடுவதற்கேற்ப விழாக்கள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. If you have a personal deity, then it could be private. தனிப்பட்ட முறையில் நாம் ஒரு விக்கிரக வழிபாடு செய்தால் அந்த விழாவானது தனிப்பட்ட முறையில் ஒருவர் கொண்டாடலாம். Or in some cases, if the person is very renounced and nothing, he may simply do something in his mind. ஒருவர் மிக உயர்ந்த துறவு நிலையில் இருந்தால் அவர் மனதளவில் கூட பகவானுக்கு சில கொண்டாட்டங்களை செய்யலாம். Hare Krishna. That's all, Maharaj. Bhagavatam ki